Dag lieve mensen, welkom bij de Belegger. Gaaf dat je weer bent ingeschakeld. We gaan het vandaag hebben over de toekomst van AI. En je hoeft niets van mij aan te nemen. We gaan luisteren naar een stukje Mark Zuckerberg en vooral heel veel Jensen, Huang, de CEO van Nvidia. Degene die de grondlegger is van AI geweest. Zonder Nvidia, zonder Jensen Huang zouden we überhaupt geen artificial intelligence hebben of kunstmatige intelligentie zoals wij dat nu kennen met een ChatGPT, een Gemini, een DALL-E en ga zo maar door. Van Midjourney. En we gaan naar een hele lange interview luisteren van de eigenaar of de CEO van Nvidia. Hij is nu ongeveer zo'n 40 miljard waard. We gaan ook een stukje luisteren naar Mark Zuckerberg, een heel klein stukje, omdat hij dezelfde beeld heeft bij AI en de toekomst van AI vooral als de eigenaar van Nvidia. Dus al met al denk ik dat het een interessante aflevering gaat worden. Ik hoop dat jij dat straks ook gaat vinden. Ik weet niet hoe lang deze aflevering uiteindelijk gaat duren, maar ik weet wel dat het een interessante aflevering wordt. En voor degenen die regelmatig inschakelen bij deze video's, dank dat je er weer terug bij bent. Het is toch een vaste groep van zo'n 2.000-3.000 mensen die continu deze video's bekijken. En ik vind het ook hartstikke leuk om te maken. Ik ben natuurlijk geen YouTuber of iets dergelijks die regelmatig video's upload. Maar als ik dingen zie die mij inspireren, waarvan ik denk, dit moeten mensen weten, dan upload ik daar ook video's over. Dus laten we gaan kijken naar wat die toekomst van kunstmatige intelligentie is. Dit is wat de CEO van Nvidia, Jensen Huang, erover zegt. Laten we even luisteren. I'll admit it, I want to, but I'm not going to do it. No, I'm just kidding. But there is a question about actually whether all of these things converge. Meaning that they all does this all become some kind of commoditized business? No, I don't think so. I don't think so. I think what's going to happen is we're going to have off-the-shelf AIs, and these off-the-shelf AIs are going to be really, really good at solving a lot of problems. But you're going to have companies in healthcare are going to have supervised, super tuned AIs that take these off-the-shelf AIs and make them super good at drug discovery or super good at chip design. And we just use our company, for example. The vast majority of our company's value is in the data and the intelligence and the know-how, the craft that's inside our company. And none of that data is out on the internet. You can't get an AI to go learn it. And so I've got to take a really smart AI, which is what we do. We build a smart AI. And then we teach it how to design chips. We teach it how to write software. You teach it how to do drug discovery. You'll teach it how to do radiology. Let me ask you a geopolitical question. Ja jongens, dat is een hele belangrijke. Want dit is precies wat hij denkt dat de toekomst van AI gaat worden. Dat er off-the-shelf AI's zullen gaan bestaan. Dat elk bedrijf in principe zijn eigen AI op zijn eigen data en op zijn eigen know-how en op zijn eigen kennis. En alles wat het bedrijf heeft, traint om een AI te worden specifiek voor dat specifieke sector en dat specifieke bedrijf. Dus als jij, laten we zeggen, Pfizer bent, dat je een eigen AI hebt die getraind is op allerlei verschillende dingen die jouw bedrijf in de research and development investeringen die ze hebben gedaan, geleerd hebben. En die leren ze de AI en de AI helpt ze om die dingen te ontwikkelen. En sterker nog, de CEO van Nvidia zegt eerder in deze interview, en we gaan het later ook even behandelen, zegt hij dat een heel groot gedeelte van hun chips en dergelijke nu worden gemaakt door kunstmatige intelligentie, door AI. Zonder AI zouden ze bijvoorbeeld niet al deze nieuwe chips hebben ontwikkeld die ze tot nu toe hebben ontwikkeld. Dus dat is wat hij denkt dat de toekomst van AI wordt. Laten we even kijken wat Mark Zuckerberg erover zegt. Of different spaces here, so that I think people are going to want to interact with AIs around. Take a step back. I think that the vision for a bunch of folks in the industry, when I look at like OpenAI or Google, is the sense that there's going to be like one big super intelligence and they want to be it. And I just don't think that that's the best future. I think the way that people tend to process the world is like we don't have one person that we go to for everything. We don't have one app that we go to for everything. I don't think that we want one AI. It's overwhelming. I find this with the current chatbots. I'm like, I feel like it can do so much that I'm not actually sure what to ask it. So, I mean, our view is that there are actually going to be a lot of these, right? That people talk to for different things. And, one thought experiment that I did to sort of prove to myself that this would be the case is like, all right, let's say you're a small business and you want to have an AI that can help you interface with customers to do sales and support. Like you want to be pretty confident that your AI isn't going to be promoting your competitors' products. Sure. Right. So you want it to be yours. You want it to be aligned with you. So you're going to want a separate agent than your competitor's agent. So then you get to this point where, okay, well, there are going to be 100 million
AI is just helping businesses sell things. And then you get the creator version of that, where like every creator, I think, is going to want an AI assistant or something that can help them build their community. And people are going to really want to interact with. It's like there's just way more demand to interact with creators and there's only one Kylie celebrities. Jenner, and like it's this. I mean, there's I think a huge need here. People Right. want it. Ja, en dat brengt ons terug naar wat wij hier eigenlijk al jaren in dit kanaal zeggen. Bij de Belegger, ik heb het je heel vaak gezegd, elk bedrijf was in het verleden een techbedrijf geworden. En elk bedrijf zal en is nu al, dit is letterlijk nu as we speak aan de hand, zal een AI-bedrijf zijn. Want stel je voor dat je een klant krijgt die, en overigens bij de Belegger gebruiken we ook AI. Als je naar debelegger.nl gaat, je opent een chat, je kan het nu zelfs uitproberen als je wilt. En die begint een gesprek, dan is mijn AI in principe getraind op een aantal zaken waarvan ik heb gezegd, hey, hou hier rekening mee. Dat is een hele verkapte versie, maar je zou moeten denken bijvoorbeeld als je een klantenrelatiemanagement systeem hebt, zoals een Salesforce. Een Salesforce kan heel gemakkelijk bedrijven helpen om voor hun eigen bedrijf op basis van hun eigen data hun CRM of een AI te creëren op basis van data die in de CRM van Salesforce zit bijvoorbeeld. Dat kan een Microsoft ook, dat kunnen heel veel bedrijven, maar dat is wel waar het uiteindelijk naartoe gaat. Elk bedrijf zal een AI-bedrijf moeten worden. Willen ze productief en succesvol zijn als we vanaf nu 10 jaar later vooruitkijken. Bijvoorbeeld, een Tesla zou een eigen AI kunnen integreren die gefocust is op sales. En eentje die op klantensupport gefocust is. En als jij als klant met de AI van Tesla een interactie voert, dan kun je bijvoorbeeld vragen, oké, hoeveel motoren zitten er in een Tesla? Welke velgen moet ik hebben? Wat kosten ze? Wat is de beste velg om te hebben? Welke batterij heb ik nodig? Ik moet x aantal kilometers rijden. Wat is de kosten die je daarvoor kunt berekenen? En ga zo maar door. En de AI van Tesla zou specifiek getraind moeten zijn op Tesla's auto's. Die van Volkswagen moeten op Volkswagens data getraind zijn. Want als je een General Intelligence, een AGI hebt laten zeggen, een alleskunner, natuurlijk zou dat enigszins kunnen werken, maar dat is niet iets waar we in kapitalisme, waar allemaal koninkrijkjes zijn die op hun eigen data zitten, op eigen bedrijf zitten en uiteindelijk ook het willen dat hun bedrijf het beter doet dan al die andere bedrijven. Dat ze uiteindelijk voor hun eigen AI zullen gaan. En als je naar een AGI zoals een ChatGPT of iets dergelijks zou gaan en die is getraind op, laten we zeggen zoals de CEO van Mark Benioff van Salesforce zei, als die getraind is op Reddit data, daar heb je in principe niet zo heel veel aan. Dus goed, dat is een beetje wat de toekomst van AI gaat worden. Maar laten we even uitzoomen. Dat is, ik denk dat de vraag van de video in ieder geval beantwoord is. De rest van de video gaan we besteden aan de interview die Jensen Huang gaf van Nvidia aan de Dealbox Summit, aan Andrew Ross Sorkin van, die werkt bij de CNBC, maar wordt ook bijvoorbeeld door de New York Times en zo ingehuurd. Laten we toch even kijken naar die interview, want ik vond hem ontzettend interessant. En laten we beginnen bij het begin, namelijk the first AI supercomputer. A couple of years ago, what happened? Well, I delivered to him the first AI supercomputer the world ever made. It took us 5 years to make it. It's called a DGX. It's everywhere in the world today. People think that we build GPUs, but this GPU is 70 pounds, 35,000 parts. Out of the 35,000, 8 of those chips come from TSMC. It is so heavy you need robots to build it. It's like an electric car. It consumes 10,000 amps. We sell it for $250,000. It's a supercomputer, so it takes another supercomputer to test it. This is a computer first of its kind. And we started working on it in 2012. It took me 5 years to build it. At first, I built it for our own engineers. And I spoke about it at one of our conferences, and Elon saw it. He goes, I want one of those. And he said, he told me about OpenAI. I also knew Peter Beal, who was a Berkeley professor. He was one of the early people at OpenAI. And Ilya Sutskever, I met him during the AlexNet days 5 years earlier. He's involved in all the drama that we've been reading about. And so anyway. Misschien heb je het mijn vorige video gezien over de drama die zich ontrafelde bij OpenAI. En daar hoor je onder andere het verhaal van Ilya en van Sam Altman en hoe Ilya
Sam Altman zijn ontslagbrief had in laten dienen. Maar goed, kijk even de vorige video terug als je in dat verhaal geïnteresseerd bent. Maar hij was dus bij het begin van OpenAI, waar Elon Musk, die heeft namelijk OpenAI mede helpen oprichten. Die zag dat Nvidia bezig was met een supercomputer. En die AI-supercomputer hebben ze van ze gekocht om onder andere OpenAI te kunnen oprichten. Anyways, I delivered the world's first AI supercomputer to OpenAI on that day. And people took pictures of it and it's on the internet somewhere. Yeah. When you did that, and you said you didn't do it originally for him, what was it, though, that you saw at that point, 5 years before you even delivered it? In 2012, when this all first happened, AlexNet did something remarkable. Here's a neural network. It's a software program where the way you programmed it was to show it the results that you wanted, which is the backwards of most programs up to then. You know, programs up to then were engineers would sit down and you would write software, and then you would test it to see if it produced the outputs you wanted. But here, you showed it examples, and you taught it what outputs you wanted, what outputs to expect. And so when we first saw the results of it, AlexNet, the results were so spectacular that Alex Krizhevsky and Ilya Sutskever and, of course, Geoffrey Hinton, they achieved results of computer vision recognition that no computer vision expert was able to achieve before that. And so the first observation is how remarkable it was. But then we were fortunate to have taken a step back and asked ourselves, what is the implication of this to the future of computers? And we drew the right conclusions that this was going to change the way computing was going to be done. This was going to change the way software was going to be written, and this was going to change the type of applications we could write. Was there any part of you that was scared when all of this happened? You just mentioned two names, George Hinton as well. You also mentioned Ilya, and those are names, by the way, if you've been following what's happening. They have been very outspoken about the dangers of AI. Very well, I want to get into actually what you think happened at OpenAI in the past couple of weeks. But it may very well be that there may have been a new step change in terms of what this technology was. But was there ever part of you, when you're seeing this all happen, say, oh my goodness, not only we're on the cusp of a revolution in a great way, but that this is dangerous? Well, no, I would say 12 years ago, nobody expected the results we would get. And I think anybody who would have said so back then would have over-exaggerated, our understanding of the rate of progress. There's no question that the rate of progress is high, and what we realize today is that of course what we can do today with these models and intelligence are related but not the same. We're very good at perception today, and we're very good at those one-shot knee-jerk reaction. I recognize that that's a dog. I can finish that sentence. But there's a whole bunch of things that we can't do yet. We can't reason yet. This multi-step reasoning that humans are very good at. AI can't do. And how far away do you think we are from that? Well, we'll see. We'll see. I think that just about everybody's working on it. And all the researchers are working on it. Everybody's working on it. We're trying to figure out, how do you take a goal, break it down into a whole bunch of steps, and create a decision tree, and then walk down the decision tree to figure out, which one of the paths leads to the most optimal answer. This is how we reason through things, how we iterate. Nou, wat hij hier ook eigenlijk zegt is ontzettend belangrijk. Want dit is iets wat je heel snel kan missen als je naar zo'n interview luistert. En je luistert niet met de juiste mindset ernaar, laten we zeggen. Is het heel makkelijk om te missen. Kijk, wat hij hier heel duidelijk schetst is dat we eigenlijk helemaal niet weten waar bepaalde dingen heen gaan voordat ze er daadwerkelijk zijn. En laten we dat even aan je uitleggen. Dus als je kijkt naar zoiets als Facebook, als je kijkt naar zoiets als Google, een Google Maps, een YouTube, een Facebook, een Instagram, een Salesforce zelfs, maakt niet uit welk type bedrijf je ook opnoemt. Geen enkele van deze bedrijven die dachten
dat dit is wat ze zouden gaan creëren als ze over een hele lange periode zouden gaan kijken. Facebook was ooit gestart als een heel ander type product wat in een universiteit onder een paar vrienden werd gebruikt. En is inmiddels een van de grootste sociale mediums die je kunt voorstellen. En ga zo maar door. Er zijn heel veel talloze voorbeelden van dit. En de reden dat dat zo is omdat heel veel dingen onduidelijk zijn waar ze daadwerkelijk heen gaan voordat er ontzettend veel slimme mensen zijn die eraan gaan zitten, die daar gaan werken en die uiteindelijk met dingen komen waarvan we niet eens dachten dat dat überhaupt mogelijk was en dat de massa dat ook daadwerkelijk begint te gebruiken en dat interessant vindt en ga zo maar door. Maar er is altijd wel een bepaalde overeenstemming, er is altijd wel een bepaalde tendens, een bepaald consensus waar het allemaal heen zou kunnen gaan. Met AI zie je dat de consensus over het algemeen is dat er heel veel verschillende soorten AI's zullen zijn in de toekomst. Kijk, als we 10 jaar achteruit kijken, we gaan zo 10 jaar vooruit kijken met de CEO van Nvidia. Maar als we 10 jaar achteruit kijken, dan zul je zien dat er in die tijd consensus was dat media zou kunnen worden omgetoverd als je de kost van het produceren van content niet bij de bedrijven legt die media naar buiten brengen. En laat me dat even aan je uitleggen. Kijk, wat je vroeger had, was een monopolie door media op de tv en op de radio, in de kranten. Dat was wat de media vroeger was. Daarnaast is sociale media erbij gekomen. En je ziet wel steeds dat de grotere media nu nerveus beginnen te worden. Ik zie het continu om mij heen. We zitten midden in die mediaoorlog nog steeds wat dat betreft. Je ziet continu dat het vertrouwen in Facebook en sociale media wordt ondermijnd door de grote media, wat niet erg is. Maar als je dat in context plaatst en je kijkt naar bijvoorbeeld wat was toen een consensus om te zorgen dat zoals dat sociale media uiteindelijk kwam. We wisten niet dat het in deze vorm ging komen. Sterker nog, er was niemand die dacht, waarom zouden mensen content gaan maken voor jou gratis? Maar dat is wel uiteindelijk opgelost omdat er heel veel slimme mensen ermee aan de gang gingen om zoiets als sociale media te gaan creëren. Want wat je vroeger zag is dat je, laten we zeggen een RTL of een Telegraaf of een PO of ga zo maar door, die betaalde iemand een salaris en die ging in ruil voor dat salaris gingen ze dan content maken. Dus de grootste kost van dat bedrijf was het maken van content, mensen die dingen gingen produceren en dergelijke. En in ruil kregen ze dan een salaris ervoor terug. Terwijl sociale media, en nogmaals, dat was niet hoe wij dat nu ons voor ons zien, zoals een YouTube, een Facebook, een Instagram, en Twitter, en ga zo maar door. In die tijd wist niemand hoe je dat moest oplossen. Niemand wist wat de oplossing zou zijn om mensen zo ver te krijgen dat ze gratis goede, topkwaliteit content voor je konden maken, die je nu overal op YouTube en Facebook en Instagram en dergelijke ging zien. In ruil kregen mensen bereik, kregen mensen de vrijheid om een eigen verdienmodel eraan te koppelen, om bepaalde dingen naar buiten te brengen, ideeën of dergelijks, of iets dergelijks, waar ze niet de kans voor kregen in de gewone media. Want onderaan de streep in de gewone media zijn de media-eigenaren, die zijn een beetje de gatekeepers om mensen wel of niet iets te laten zeggen. Daarom zie je ook vaak dat mensen zich gecensureerd voelen of iets dergelijks als ze niet in de gewone media komen, laten we zeggen. Maar dat is wel hoe het altijd geweest is in het verleden. En toen kwam sociale media. Mensen, bedrijven zoals een Facebook en YouTube en dergelijke, die kregen een manier een methode om te zorgen dat er toch heel veel goede kwaliteit content werd gemaakt. Hoge entertainmentwaarde vooral. Waar mensen naar keken. En inderdaad daarvoor verdienen zij zelf geld met advertenties, maar bleef de content creator vrij om geld te verdienen zoals zij dat zelf wilden. En daarvoor kregen ze bereik, bekendheid en gaan ze maar door. En niemand wist hoe je dat zou moeten oplossen heel lang geleden. Dus die consensus is uiteindelijk waar gebleken en de vorm waarin niet. Want er zijn ook heel veel bedrijven die helemaal nat zijn gegaan op allerlei ideeën die ze hadden gecreëerd en gaan ze maar door. En dat zal nu ook wel het geval zijn onderaan de streep. En er was ook een consensus dat elk bedrijf een techbedrijf zou worden. Als je erover nadenkt, er is geen enkel bedrijf die op dit moment niet zonder tech zou kunnen opereren volledig. En je hebt het altijd nodig, je moet zichtbaar zijn op Google, je moet zichtbaar zijn op allerlei platformen om succesvol te zijn. Anders vindt niemand je als je niet op Google Maps en dergelijke zit. Er is niemand die even om de hoek gaat kijken of daar toevallig een of andere iets aan de hand is. En als dat zo is, dan bereik je misschien een heel
select doelgroepje van mensen die dan daar omheen wonen of iets dergelijks. Als je erover nadenkt, je hebt altijd een CRM-bestand nodig om je klantenrelatiemanagementsystemen op te bouwen, e-mails van je klanten en ga zo maar door. Je klantenservice kunnen doen. Je hebt een telefoon nodig om mensen te kunnen bellen. Ga zo maar door. Elk bedrijf is een techbedrijf geworden onderaan de streep. En diegenen die dat zo efficiënt en effectief mogelijk hebben geïmplementeerd, hebben vaak een advantage of een competitief voordeel over andere bedrijven. En dat gaat AI ook zijn. En de consensus is dus duidelijk. We weten alleen niet hoe dat er daadwerkelijk over die loop van jaren heen gaat zien. Misschien is ChatGPT wel gewoon een dom flop, een chatbotje die ooit gecreëerd is. En dan gaan we straks dingen zien waarvan we nu nog niet eens kunnen dromen. We weten het niet. Maar laten we toch even verder kijken over. Ik geloof dat u nu gaat vertellen over de komende 10 jaar voor Nvidia. Through a problem today, as you know. But you're making bets now in terms of technology that you have to build and investments you have to make. Yeah. On where we're going to be 5 years from now. 10 years from 10 years from now. Yeah, right. So, people talk about AGI. Yeah. Right? Artificial General Intelligence. Yeah. Do you think in 10 years from now we are there? Depending on how you define it, I think the answer is yes. And so the question is, what is AGI? If we define AGI as a piece of software, a computer that can take a whole bunch of tests, and these tests reflect basic intelligence, and by completing those tests, deliver results that are fairly competitive to a normal human. I would say that within the next 5 years, you're going to see obviously AIs that can achieve those tests and design the chips that you're making right now. Yeah. Will you need to have the same staff that designs them? In fact, none of our chips are possible today without AI. Literally, the H100s we're shipping today was designed with the assistance of a whole lot of AIs. Otherwise, we wouldn't be able to cram so many transistors on a chip or optimize the algorithms to the level that we have. And software can't be written without AI. Chips can't be designed without AI. Nothing's possible. We started by talking about OpenAI, and everybody's focused on that. What did you make of what happened? The ousting of Sam Altman, the return of Sam Altman, all of it. Yeah. Well, first of all, I'm happy that they're settled, and I hope they're settled. It's a really great team, and they're doing important work, and they've achieved great results, and I'm just really happy that they're settled. It also brings to mind the importance of corporate governance. I mean, there's Nvidia's here 30 years after our founding. We've gone through a lot of adversity. If we didn't set up our company properly, who knows what would have done. And so I think when you're architecting an industry, you want to apply some of that wisdom to architecting a company. And so I'm really proud of Nvidia's corporate governance, by the way. And if not for the architecture that we established when I was 29 years old, it'd be kind of hard. You're a for-profit company, though. What's so interesting, I think, about this sort of dynamic is that is a firm that is effectively operated from a governance perspective as a not-for-profit. And one of the reasons that they set it up that way was because they did think it was dangerous. Elon Musk said it was dangerous at the beginning. Ilya said it was dangerous. And so the question is, in the sort of multitude of these different businesses that are in AI, do you think you do need these not-for-profits? Do you think that the incentive system is just fundamentally off and should be a for-profit? I mean, a lot of people now think the capitalists have taken over. Well, regulators are not for profit, and we should regulate these. First of all, just take a step back and think about what AI is. AI is an autonomous system. It's an autonomous system that's it's an autonomous information system. We have a lot of autonomous systems today. Self-driving cars in factories, within factories already exist. Robots are autonomous. Planes are autonomous. Autopilot, self-landing. All of those capabilities exist. We ought to make sure that we apply the first principles of autonomous systems in the same way. We have to design it properly, test it properly, stress test it properly, monitor it. There's inside-out safety. There's outside-in safety. The FAA, flight air traffic control, redundancy, diversity. There's a whole bunch of different systems that we have to put in place for autonomous systems. There's a lot of industries to learn from.
At the beginning of this, I mentioned there's sort of a frenemy situation going on with a lot of companies that use your chips. They're desperate for your chips. They want your GPUs, and at the same time, they're also trying to build their own, frankly. I'm curious, since you've seen it all, how you would stack rank the success of the various companies that are in this AI space. We have somebody from Google DeepMinds here today, their COO. I'm curious where you think OpenAI ranks in that. There's Inflection. Amazon is trying to play in. I'm not going to rank my friends. No, but you have a sense of, and part of the question I'll is. admit it, I want to, but I'm not going to do it. No, I'm just kidding. But there is a question about actually whether all of these things converge. Meaning that they all does this all become some kind of commoditized business? No, I don't think so. I don't think so. I think what's going to happen is we're going to have off-the-shelf AIs, and these off-the-shelf AIs are going to be really, really good at solving a lot of problems. But you're going to have companies in healthcare are going to have supervised, super tuned AIs that take these off-the-shelf AIs and make them super good at drug discovery or super good at chip design. Let me just use our company for example. The vast majority of our company's value is in the data and the intelligence and the know-how, the craft that's inside our company. And none of that data is out on the internet. You can't get an AI to go learn it. And so I've got to take a really smart AI, which is what we do. We build a smart AI, and then we teach it how to design chips. We teach it how to write software. You teach it how to do drug discovery. You'll teach it how to do radiology. Let me ask you a geopolitical question. We're going to hear from the president of Taiwan just after this. And there is a big debate, as you know, about chip independence, the big investment that we're making in chips to manufacture here in the United States, whether we should be exporting certain types of chips to China. Where are we on the journey of being chip independent, if you will? And do you think that that is a worthy goal? We are somewhere between a decade to 2 decades away from supply chain independence. As I mentioned earlier, our systems comes 35,000 parts, and 8 of them come from TSMC. And the supply chain, when you think through it, and they're in Taiwan, of course. There are a lot in Taiwan. They're all over the world. But supply chain independence is going to be really challenging. Yeah, we should try it. We should endeavor it. I mean, we should absolutely go down the journey of it. But total independence of supply chain is not a real practical thing for a decade or 2. Okay, one of the other things that's happening, as you know so well, is that the U.S. government has effectively told you need to throttle the speed of the chips that you are exporting to China. Yeah. This is having an impact on the business itself, but I'm curious how you think about that also geopolitically as a business, the national security concerns. Jamie Dimon, we were talking earlier about, what companies you should do business with. Should you do business with people in China or not, given all of the concerns that people have? Well, on first principles, we're a company that was built for business. And so we try to do business with everybody we can. On the other hand, our national security matters and our national competitiveness matters. Somewhere between that makes sense. And so our country, of course, wants our industry to on the one hand, be successful, lead the world, invent amazing technology, have technology independence on the one hand, and be the leader of the world in technology on the one hand. On the other hand, we need to make sure that we ensure national security. Our regulations provide for that. The most critical technology that we build, the leading edge of it is not made available to China. And so what we have to do, a new regulation just came out, one that came out a year ago, one just came out this year. And so we have to come up with new chips that comply with the regulation. And once we comply with the regulation, we'll go back to market and do the best. But do you think the regulation is a good idea? Because I have heard you say that you think potentially by throttling these chips, we are just inspiring and creating competitors in places like China that you can't control. That's what, look, there are always unintended consequences. Everything that we do in complicated systems, if we want to limit them from access to technology like Nvidia's, maybe it doesn't really. They find a way to get it, or they find a way to... Ja, dit is een heel belangrijk stukje, want we denken vaak heel erg in het Westen dat als je
dingen verbiedt in een land, dat betekent dat zij daar dus niet meer bij kunnen. Ten eerste, ze kunnen er waarschijnlijk wel bij. En ten tweede, ze gaan er alles aan doen om te zorgen dat ze zelf onafhankelijk worden van ons. In dit geval Nvidia. Om je voorbeeld te geven, kijk, Rusland zou je bijvoorbeeld als voorbeeld kunnen nemen, ook een land als Iran of iets dergelijks. Waar in Iran zijn ze mega goed geworden over loop van tijd heen in het zelf bouwen van auto's. En de onderdelen die hebben ze dan via allerlei constructies naar binnen gekregen. En er bestaan auto's in India die we hier bijvoorbeeld, of in Iran die we hier bijvoorbeeld niet hebben. Hetzelfde geldt voor China. Als we straks ze verbieden om bepaalde chips te bouwen, dan gaan zij misschien wel betere chips ontwikkelen dan dat we hier kunnen. En een betere competitieve positie krijgen dan dat je zou krijgen als je ze, laten we zeggen, wel zou exporteren of iets dergelijks. Dat is een hele interessante discussie, daar kunnen we heel uitgebreid op ingaan, maar dat is wel een van de consequenties die niet de intentie is van dat soort regulering, maar wel dat kan veroorzaken. Inspire their local industry. There's some 50 companies that are being built in China that are going to go provide this technology. So it's a complicated thing. And so, what can you do? Well, you could make your own choices. But the other thing that's happened literally in the past a couple months now is Huawei came out with a new phone. Yeah. And it surprised everybody in terms of the chips in that phone. In terms of this being a 7-nanometer chip, there was a view that China was never going to get there. We had this sort of real opportunity ahead of them by many years. Mm-hmm. Were you surprised by that? The rumors of it in the market has been around for a long time. And so were we surprised? I don't think so. I don't think anybody in the industry was really surprised. And is it possible to take something that said 16 nanometer and shrink it to 7? These are just numbers. Is it really 7? Did they shrink it down to something that was sufficiently good that you can make a phone from? Yeah, I think so. And so I think there's no magic in these numbers, as you know. It's just 7, the number. But the question is, what is our lead over them, do you think? In semiconductors? Yeah. In semiconductors, call it a decade. You could decide, call it a decade. But could you take the decade-old technology and just squeeze the living daylights out of it until it produces something that's kind of like something from 5 years ago? Yeah, probably. And so I think there's a lot of clever engineers all over the world, and they're trying to, get the most out of. Let me ask you a different company they have. There's a company called ASML in the Netherlands that's basically responsible for every chip that everybody makes. Yeah. Some people might call them a monopoly. How powerful are they in all of this? And should we be worried about that power? Well, a lot of people depend on them to build the instrument, and they do build very, very good instruments. And the technology is very complicated. It took a long time for them to build it. There's no reason why they don't want to provide it to the world. And so I'm not sure what the question is, but I'm not concerned. I didn't wake up this morning concerned about ASML. I think they're an excellent provider, and they're motivated to supply to us, and so I think everybody's incentives are aligned. I want to ask you a management question because it's just fascinating, given the success of this company. You constantly say, even at this point in the ballgame, you say, I do everything I can not to go out of business. I do everything I can not to fail. That is like a mantra inside the company, even at this point. What is that about? What is that about? I think when you build a company from the ground up and you experience real adversity and you really experience nearly going out of business several times, that feeling stays with you. I wake up every morning in some condition of concern, and I don't wake up proud and confident. I wake up worried and concerned about, and so
it just depends on which side of the bed you get out on. This is the Andy Grove, only the paranoid survive. Well, I think paranoia needs therapy. I don't think people are trying to put me out of business. I probably know they're trying to, and so I that's different. And so I live in this condition where partly desperate, partly aspirational. And okay, well, let me ask you then about this. You said this to the New Yorker, and nou, dat is wel grappig wat hij daar zegt. Niet alleen grappig, het is ook wel waar. En ik merk het mezelf ook. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik vind het juist heel erg fijn om het idee te hebben dat ik 1 stap verwijderd ben van blut zijn, bij wijze van spreken, in mijn leven. En dat houdt me altijd scherp, want als ik vaak het gevoel heb dat ik ontzettend veel geld heb waar ik nu bij kan en ga eens maar door, word ik toch net een beetje wat luier en wat minder gedreven en ga ze maar door. Terwijl als ik mezelf onder stress zet, onder druk zet, hoge doelen voor mezelf stel en altijd het idee heb dat er niet in de vorm van paranoia, zoals je zegt, want als je paranoia hebt moet je in therapie gaan, maar meer wetende dat het gaat gebeuren en dat er mensen zijn die, of andere bedrijven zijn die bereid zijn om je uit je lijden te verlossen, laten we zeggen, om je bedrijf neer te halen. Dat een beter gevoel geeft, ook al klinkt het misschien negatief, geeft het een beter gevoel omdat je altijd scherper bent om meer succesvol te zijn, om beter je best te doen om de meest fantastische dingen te kunnen maken of bouwen, zoals de chips van Nvidia, om altijd te blijven innoveren, want anders dan kun je toch een beetje lakser worden als je denkt, als je denkt dat alles wel mooi is en dat er niks gaat gebeuren. En dat vind ik wel mooi wat hij zegt. I found it fascinating. Again, goes to this idea of failure or worries about failure. But you said this, and this is like news. This is a selfish question. You said, I find that I think best when I'm under adversity. And then you said, my heart rate actually goes down. When I'm under adversity, my heart rate goes up by a lot. Well, let's see. Well, I think during adversity, you're more focused, and when you're more focused, you perform better. And I like, the last 5 minutes before something, you're more focused, and so, I like to live in that state where we're about to perish, and everything, and so I enjoy that condition, and I do my best work in that condition, and I like going home and telling my wife I saved the company today, and maybe it wasn't true, but I like to think so, and so. Another question: we have a lot of business leaders and CEOs here, and I think they're going to be surprised to hear this. You have 40 direct reports at the company. 50 direct reports. 50 direct reports. Yeah. Most people say, I don't know if we have any consultants in the room, they'd say, you know what, half a dozen, maybe 10, that should be the limit. What's your philosophy or theory here? Well, the people that report to the CEO should require the least amount of pampering. And so I don't think they need life advice. I don't think they need career guidance. They should be at the top of their game, incredibly good at their craft. And unless they need my personal help, they should require very little management. And so I think that the more direct reports a CEO has, the less layers are in the company. Right. And so it allows us to keep information fluid. It allows us to make sure that everyone is empowered by information. And our company, just performs better because everybody's aligned. Everybody's informed of what's going on. I wanted to open up to questions in just a moment, so please do raise your hand so I can find you. But I want to ask you this. You did a podcast recently, and there were a lot of headlines about it. And you said during the podcast, if you could do it all over again, meaning like if you could start Nvidia again, Yeah. you wouldn't. No. What did you mean? Why? Yeah. I mean, you've done this amazing thing. Yeah. You're worth $40 billion personally. Yeah. That wasn't what I meant. First of all, I think it would be disingenuous if I said that
it wasn't, quote, worth it. I enjoy a lot of good things in life. I've got a great family. We built a great company. All of that is worth it. That wasn't what I meant. What I meant was, if people realized how hard something is, and if I would have realized how hard it was, how many times we're going to fail, how the original business plan had no hope of succeeding, that almost the early founders that we built the whole company with, we had to completely relearn just about everything we had to know. If I would have known all of the things that I had to know in order to be a CEO, everything that we had to solve in order to be where we are, that mountain of work, that mountain of challenges, that mountain of adversity and setback and some amount of humiliation and a lot of embarrassment, if you would have piled all of that on in 1993 on the table of a 29-year-old, I don't think I would have done it. I would have said, there's no way I would know all this. There's no way I could learn all this. There's no way we can overcome all this. There's no way, this is a game plan that's not going to work. And so that's what I meant. That I think the ignorance of entrepreneurs, this attitude that, and I try to keep that today, which is ask yourself, how hard could it be? You approach life with this attitude of, how hard could it be? If they could do it, I could do it. That attitude is completely helpful, but it's also completely wrong. It's very helpful because it gives you courage, but it's wrong because it is way harder than you think it is. And the amount of skill that is necessary, the amount of knowledge that's necessary, I think it's one of those teenager attitudes, and I think I try to keep that in the company, that teenage attitude. How hard can something be? It gives you courage, it gives you confidence. Let's try to sneak in one question or two if we could. I know Ron Conway had a question last time at a different moment. I don't know if he's still in the room. I felt like I should give him an opportunity, but I see Gary Lauder there. Hey, Gary. So there are a lot of startups, and not non-startups, doing AI chips optimized for LLMs. Can you talk about, and they claim to be dramatically more effective and energy efficient than GPUs. Can you talk about what you're planning in these regards? Yeah, first of all, this is one of the great observations that we made. We realized that deep learning and AI was not a chip problem. It's a reinvention of computing problem. Everything from how the computer works, how computer software works, the type of software that it was going to write, the way that we write it, the way we develop software today using AI, creating AI, that method of software is fundamentally different than the way we did it before. So every aspect of computing is changed. And in fact, one of the things that people don't realize is the vast majority of computing today is a retrieval model, meaning just all you have to do is ask yourself, what happens when you touch your phone? Some electrons go to a data center somewhere, retrieves the file and brings it back to you. In the future, the vast majority of computing is going to be retrieval plus generation. And so the way that computing is done is fundamentally changed. Now, we observed that and realized that about a decade and a half ago. I think a lot of people are still trying to sort that out. It is the reason why, people say we're practically the only company doing it. It's probably because we're the only company that got it. And people... Ja, jongens, dit is niet... ik hoor regelmatig over dingen zoals een nieuw chip of een nieuw TPU of een nieuwe GPU of een specifiek bedrijf die een nieuw chip heeft gebouwd die dan x% meer cooler is of whatever. Het hele idee van Nvidia is dat het een ecosysteem is en dat heel veel, dat het niet alleen in de chips zit. Ja, chips zijn zeker belangrijk, maar heel veel dingen aan de achtergrond die je niet direct ziet en begrijpt en wat ook heel moeilijk is om uit te leggen. Om dat zo goed mogelijk te begrijpen. Wat hij hier net zegt is de manier waarop computing, oftewel de manier waarop dingen op de achtergrond gebeuren, is dusdanig veranderd dat het niet alleen zo is dat als jij iets op je telefoon klikt, dat het naar de datacenter gaat en terugkomt. Nu, met AI, is het dusdanig veranderd dat als jij
een klik doet ergens, bij wijze van spreken, stuur deze e-mail naar die met ChatGPT-integratie, dat er ook ergens iets gegenereerd moet worden en terug worden gestuurd. En om dat heel snel te kunnen doen, heb je een heel ecosysteem van dingen nodig die chips zo effectief mogelijk kunnen maken. En ja, natuurlijk zijn er andere chips die X of Y of Z of whatever beter kunnen. Maar die hele ecosysteem, dat is hartstikke belangrijk. En ten tweede, Nvidia heeft heel veel patenten die nodig zijn om dit soort chips überhaupt te kunnen bouwen. Dus al zou er een beter ecosysteem kunnen komen, is Nvidia redelijk goed ingedekt met die patenten. Maar goed, laten we verder luisteren. People are still trying to get it. You can't solve this new way of doing computing by just designing a chip. Every aspect of the computer has fundamentally changed. And so everything from networking to the switching to the way the computers are designed to the chips itself, all of the software that sits on top of it and the methodology that pulls it all together, it's a big deal because it's a complete reinvention of the computer industry. And now we have $1 trillion worth of data centers in the world. All of that's going to get retooled. That's the amazing thing. We're in the beginning of a brand new generation of computing. It hasn't been reinvented in 60 years. This is why it's such a big deal. It's hard for people to wrap their head around it, but that was the great observation that we made. It includes a chip, but it's not about that chip. En daarmee, jongens, wil ik jullie bedanken voor het kijken vandaag. Ik hoop dat je dit een interessante video vond. En als dat zo is en je hebt helemaal tot het einde gekeken, dan zou ik het waarderen als je even een comment achterlaat met bingo. Dan weet ik dat je het ook daadwerkelijk tot het einde hebt bekeken. Want ik weet dat heel veel mensen, een heel groot gedeelte van de mensen, misschien wel 90%, wie weet, die kijken dit soort video's niet tot het einde. Maar ik vind het wel leuk om ze tot het einde te maken, want ik ben gewoon gepassioneerd over dit soort onderwerpen. En voor degenen die toch tot het einde hebben geluisterd, ik zou het ontzettend waarderen als je dat doet. En dan weet ik ook dat ik niet tegen mezelf voor al die tijd heb lopen praten of dat ik niet met me eens aan het kijken ben. Dus dankjewel en ik zie je bij de volgende terug.